exhibited in different ways, in different places, under different circumstances. And again, I think what we're doing here, Troika is one of these unique, I think, situations in which you can see more than one together, which doesn't happen very often. То, про что мы говорили с самого начала, на самом деле в Тройке создалась абсолютно уникальная ситуация, поскольку все эти работы, которые вы видите внизу, они в каком-то продолжительном времени были выставлены в различных музеях по всему миру, но никогда они не были представлены на одной площадке. Поэтому ситуация у нас особо уникальная. And then there is this project, Matter, which поговорим немножко об инсталляции Matter. You have seen downstairs in a slightly smaller scale, and this here has been included in this group of the Strata series, but truly I think it's the beginning of another series which I am on working at the moment, which I'm going to show you some bits at the moment. It's called Slaves. И на самом деле, несмотря на то, что у нас больше экспозиция про Страта-серию, туда, тем не менее, вошла и эта работа, и эта работа является новой в новом цикле, над которым сейчас Дэвид работает, и мы сейчас немножко подробнее вам про него расскажем. Проект называется Slaves. And Slaves really, it is inspired by these unfinished sculptures, which in fact, in English, they're called slaves. Sculptures that Michelangelo, did very long time ago. И я был инспирирован работой Микеланджело, которая называется Slaves. Это такая неоконченная скульптура. These sculptures, they were not finished just because some political reasons. They changed the design of this tomb that he was doing, so he didn't finish them. По каким-то там политическим причинам эта работа не была закончена. But for me, I somehow imagine in my mind, I kind of fantasize on like a different story in a way. So I like to think that he didn't finish them on purpose. И я просто фантазировала на тему, по каким же конкретным причинам не была доделана эта работа, и что с ней могло бы произойти дальше, и как могла бы развиваться она, и что с ней, какая бы она могла получиться в итоге, в конечном итоге. And he didn't finish, he didn't finish them on purpose because he reached a certain moment throughout the process that he sort of discovered something new. It somehow, almost if you realize that the true subject, it wasn't so much the human body around, but it was matter itself. So the actual material itself and the transformation of the material itself, that was the true subject. And I think this is what really comes out in these statues. И то, что он понял, на самом деле, что эта скульптура это больше даже не про человеческое тело, а про сам материал, то есть про саму форму, про саму структуру этого материала. И в этом и есть особенности, именно над этим Дэвид стал работать. It's fascinating how the same matter, the same piece of marble, as shaped in different forms, can actually touch its very different points of our imaginary. You know, the same marble can, in this sense, resemble a man, but can also be resembling a very pure, simple geometry or a very chaotic form of nature. And I think this in general it's something that really inspired me. It's what is embedded in this object, sort of conversation between many different elements, where the true subject in the end it's matter itself. И мне было интересно, каким образом можно работать с этим материалом, мрамор, да? И какая может появляться из этого геометрия, абстракция. И сам материал для меня стал основой всего. So here, there's some images of the process behind the artwork there is downstairs, but also what I am exploring further as developing a new piece of software to develop this new series of work.
Это процесс, который сейчас происходит, процесс исследования перед подготовкой к новому проекту, чтобы сделать целую серию последующих работ. So somehow not really starting from the block and going in like, well, the sculpture did originally, but working the other way around, starting from a finished figure and building up the matter around it. То есть я начал с уже финальной скульптуры, финального тела, которое вы видели, а дальше стал размышлять над тем самым изначальным куском материала, из которого финальная скульптура тела, которое вы видите, было сделано, и каким образом шел сам процесс, как камушек за камушком вырезался из этого материала, и каким образом появлялась та самая форма, идеальная форма, которую вы видели в конце. But here, well, this is work in progress, as you see. The colors obviously are not the final one, but you know, it just show you a test of some of the studies of the geometry that could live around this human body. Просто пример той самой геометрии, которая может жить вокруг этого идеального уже финального скульптурного элемента тела. Это тот самый процесс, как, грубо говоря, создается скульптура, другими словами, если говорить, камушек за камушком, вы видите, вырезается и получается уже форма. Well, I'm obviously truly excited about this process behind it, but what I'm very excited about this project is that it's not going to become only a video or a series of videos, but actually this object is going to become a real sculpture. Вот и сюрприз. Теперь Дэвид переходит уже в такую офлайновую форму. Если раньше все, что мы видели, больше было связано с видео и физическим объектом, именно инсталляцией этого видео в пространстве, то сейчас он переходит уже на новый уровень, он будет создавать реально существующие физические объекты, то есть реальные скульптуры, которые будут созданы через тот самый процесс исследования видео. Show you a short test. What is very interesting about this is also the relationship between our idea of sculpture, in a way, which is this object that is based on singularity, that is made by man, and I think it's kind of interesting to approach this with very, very different tools, with something that actually, it's a technology that is used to make machines, to make very repetitive actions, but somehow you use this machine to create simple objects. I think there's something kind of interesting about that too. Мне самому очень интересен этот эксперимент, потому что мы привыкли к тому, что предметы искусства и скульптуры создаются людьми. А тут процесс идет совершенно другим образом. Программируется машина, робот по изначально заданным формам, которые создает Дэвид, рассчитывает их, выстраивает геометрию. И очень интересно то самое взаимодействие машины и материала, и как это все работает. So yeah, here an example, but it's more really like a test.
it's not finished and it's in polystyrene, but you get the idea where this is going. И пока процесс не завершен, это всего лишь эксперимент, и сейчас он находится в режиме теста, но очень скоро появится уже какой-то финальный объект, то есть будет финальная скульптура, выбирается сейчас материал пока еще не утвержден, пока это пробуется все потихонечку. So yeah, well, about this more soon. It's still a work in progress. I have this kind of presentation in little chapters. I think if we go too long at some point, we can stop whenever you want, but otherwise continue. Well, as you might have seen from downstairs, sound is a very important aspect of my work. Как вы могли заметить, звук — это одна из наиважнейших частей аспектов моего творчества и моих работ. However, in the works you see downstairs, the sound as a function of describing what happens in the action, somehow to give tangible feel to the scene. И звук на самом деле это не просто повторение того, что происходит, сопровождение того, что происходит на экране, это создание такого определенного чувства взаимосвязи между графикой и звуком, самовизуализацией. But I also do bring forward a different kind of research from what it is exhibited here, which is what has been shown live here, and where sound it's the actual subject of the work. It's not an element that is combined to describe or emphasize the ideas, but it's the subject of the work itself. И звук — это непосредственно объект самой работы, то есть объект artwork. И это не то, что крутится вокруг изображения, это не то, что всего лишь каким-то образом описывает или дает ему дополнительные какие-то характеристики, а это непосредственно часть исследования. And, well, other people did it already very well. But I think there's been a great source of inspiration, especially Kandinsky. И вот мы показывали шоу вчера и несколько дней тому назад была премьера с нами в Сингапуре, лайв-перформанс. И вот этот перформанс, который Дэвид показывал здесь, он был инспирирован как раз работами Кандинского. What I really like about Kandinsky, besides his style, let's say, but I'm very fascinated by the idea of systems, by the idea of not so much developing a nice painting, but developing a system of rules through which he developed many paintings. И то, что мне особенно нравится в Кандинском, почему он меня так вдохновляет, Кандинский создал целую систему. Это не просто такая красивая картинка, а это целая система создания серии работ у Кандинского. То есть есть определенные правила создания данной работы, есть определенная система, которую он следовал. Also, something very interesting about Kandinsky was this idea of merging two languages that before were really separated. So, for example, this work is called composition, but that's a musical term that's generally referred to sound. And I think it's this idea of merging the two and using the same terminology to describe both that it's very fascinating to me. И работа называется композиция. Это музыкальный термин, и то, что Дэвида особо впечатляет в его работах, собственно, то, что Кандинский сумел соединить два языка, которые обычно вместе никогда не соединялись. Это музыкальную часть и, в общем-то, саму графику объекта и саму технику создания картинок, колорит. Yes, also other studies that really fascinated me are related to scores and graphic scores. So different ways of writing music, of which for somehow they can become less clear than the standard notation,
but more expressive in certain cases. I'm going to show you a short excerpt of a very old piece of video that I've done.